ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ 13/8/94 ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। 1 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੁਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਲੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। My name is Sukhman Dami. I am the co-founder and co-director of Ensaaf. I'm Jaskaran Kaur, the co-director of Ensaaf. From 1984 to 1995, Indian security forces abducted, tortured, and killed tens and thousands of Sikhs in Punjab, all part of their counterinsurgency operations to end a militant movement for self-determination. The Sikh militancy was essentially created when the Indian government attacked the Harmandir Sahib complex, popularly known as the Golden Temple, the center of Sikh religious and political life. The attack occurred in June 1984 on a religious holiday when the complex was packed with worshippers and pilgrims from throughout Punjab. As you saw on the National, hundreds of Sikhs died in the battle. Details are filtering out to the west slowly because of the Indian government's news blackout, but it's now known about 250 Sikhs died in the battle. Some reports now say as many as 500 people were killed. And police reports today now put the number of dead at 700. Assault on the Golden Temple in Amritsar could climb as high as 2,000. Although the government must have a strong response to any illegal activity, especially something like militancy or terrorism, it must do so within the confines of the law and basic respect for human rights, especially when you describe yourself as the world's largest democracy. ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ 3rd ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 20-30 years later, only a fraction of these abuses have been investigated and documented, and none of the architects of these crimes have been held accountable. We have 3 objectives. So the first is to document each and every case of disappearance and unlawful killing. The second is to take this information and fight these cases in court, both in India and abroad. So in terms of removing perpetrators from power, and also to set precedent in India on mass state crimes. And the third is to organize survivors, to advocate for their rights to truth, justice, and reparations.
Ensaaf brings together international advocates, local activists, and survivors. We work in partnership with key international human rights organizations like Human Rights Watch and Redress to conduct innovative documentation, educate policymakers, and pressure the Indian government. All of our efforts are informed by survivors. We have reached over 10,000 survivors and documented their experiences. We also provided key litigation support in the conviction of 5 police officials involved in the murder of Jaswant Singh Khalra, the human rights activist who exposed mass secret cremations in Punjab. Our work in Punjab is putting the issue of impunity back on the radar of the international community, while simultaneously building and cultivating a generation of human rights defenders in Punjab. We still have a long road ahead of us, but through our collaboration with international and local leaders, we are beginning to bridge the gap between impunity and justice. Hi everyone, I'm Amrita Kraj. I'm the Development Director at Ensaaf, and I'm so excited to tell you about a fundraiser that we have coming up on April 6, 2013 in Fremont, California. It's a 5K walk for the disappeared. As a runner or walker of the 5K, you would be walking in the memory of a disappeared individual from Punjab. It is a very important event because we are hoping to raise $25,000. So please come out and support us. Bring your family and your friends. Help us reach a family whose loved one has been disappeared or unlawfully killed by India's security forces.